distillation column. So just like mass transfer one, in tray tower we have used 5 types of the tray. In distillation column we can use 5 types of tray. Lakshat theva. Number 1, very important tray, as we discussed in mass transfer 1, is bubble cap tray. Number 2, sieve tray. Number 2, sieve tray is there, that we have discussed in mass transfer 1. Then comes wall trays. These 3 trays, types of trays, are very commonly used in the industry in distillation column. Number 4 is Linde tray, Linde, Linde. And number 5 is proprietary tray, So that we have discussed in the tray ball book already in mass transfer 1. But today just we will take recap of first 3 types of the tray, proprietary tray and Linde tray. You can do in 2-3 sentences at your own from the tray ball book, because it is given in the tray ball book in that chapter number 6, equipment for gas liquid contacts. So today I will start with the basic tray, sieve tray. सगळ्यात बेसिक ट्रे, फंडामेंटल ट्रे कुठला असेल तर काय, sieve tray. मग sieve tray म्हणजे काय आपण डिस्कस केले की परत अगेन आय विल डिस्कस. sieve tray, जस्ट इमॅजिन आपल्या घरामध्ये, तुम्ही तुमच्या घरामध्ये बऱ्याच वेळा बघत असाल, खास करून मुलींना माहित असेल, इव्हन बॉईज ऑल्सो मे नो दॅट. ओके, आपल्या घरामध्ये चाळणी असते. चाळणी कशी असते? स्क्रीन, वी आर कॉलिंग इट स्क्रीन. और इन मेकॅनिकल ऑपरेशन सब्जेक्ट यू माइट हॅव डन सम प्रॅक्टिकल्स ऑन द स्क्रीन. सो इट इज सर्क्युलर इन नेचर, सर्क्युलर असते, बरोबर आहे, मोठी. ऑन दॅट स्क्रीन वी आर हॅव्हिंग स्मॉल होल्स. त्यावर स्मॉल होल असतात. हे होल्स किती असतात? ती स्क्रीन कसली असते? ती स्क्रीन मेटल शीट असते, लक्षात ठेवा. मेटल शीट हॅव्हिंग हंड्रेड्स ऑफ राउंड परफोरेशन्स in the size range of 3 to 12 mm. किती? 3 ते 12 mm. परीक्षा तुम्हाला विचारतात, लक्षात ठेवा. मध्ये होलची एरिया किती असते? 15% ते 20%. टोटल स्क्रीनच्या 15 ते 20% ती एरिया असते होलची एरिया. टोटल होल एरिया इज अराउंड 15 to 20% ऑफ होल एरिया. यू आर गेटिंग और नॉट? व्हॉट इज डायमीटर फॉर द होल्स? डायमीटर किती असतो तो ऍक्च्युअली डिस्टिलेशन कॉलम मध्ये, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम, इट मे बिटवीन 3 mm to 12 mm. You are getting or not? Okay, so like that we are having screen. That screen we are using as a tray in distillation column. बस बाकी काही नाही. That metal sheet screen size may change. Okay, just like a mass transfer 1, a working is same. What is the working? Over the tray, over that screen, we are having liquid pool. Liquid pool on the screen we are maintaining by weirs, inlet weir and outlet weirs. You are getting or not? Then through that liquid pool, gas is going up. Gas is coming in distillation column from the bottom. Liquid is coming down from the top. So gas is going up through the small hole of 3 to 12 mm. Okay, so gas goes vertically. It get contacted with the liquid. It get contacted with the liquid vertically. Mass transfer take place between gas and liquid. Mass transfer take place between gas and liquid, and thus distillation take place. Mass transfer means what? Distillation take place between gas and liquid as they come in contact with each other. We are getting or not? You are getting or not? So liquid comes down, vapor goes up, and mass transfer take place between liquid and gas. One tray is known as one stage. One tray is known as one plate. Tray la dusra naw plate पण आहे, लक्षात ठेवा. You are getting or not? But here, what happens? Some difficulty, mechanical difficulties are there. मी तुम्हाला MT वाला सारखं विचारत होतो बघा, mechanical difficulties in tray towers. का? Because that mechanical difficulties are same in distillation column. If I use sieve tray, some mechanical difficulties come arise. Now sieve tray are not having some cap na over their holes, small holes.
having 3 to 12 diameters. Hence, when gas rate is low, जेव्हा gas rate कमी असतो लक्षात ठेवा, liquid will fall down to tray below. Liquid खालच्या ट्रेला पडते, which is known as weeping. Even flooding loading chances are more in the sieve tray. फ्लडिंग लोडिंग म्हणजे तुम्ही काय शिकलाय की लक्षात? फ्लडेड म्हणजे काय? सगळं पूर्ण ट्रे पाण्याने भरून जातो. लोडिंग म्हणजे काय? ट्रेवर सगळं पाणीच पाणी होतं. ट्रे गेट लोडेड. यू आर गेटिंग ऑर नॉट? So flooding or loading may take place. Other mechanical difficulties may arise, especially weeping take place, and that's why liquid fails down, which decreases efficiency of distillation. That is the first disadvantage. Next disadvantage, very important disadvantage. Here vapor goes up in liquid pool, na? But here vapor goes up in liquid pools vertically. Vertically वर जाते ना, लक्षात ठेवा. As it goes vertically up, it remains in liquid for less times. It remains in liquid for less times. As it remains in liquid for less times, so mass transfer contact time is less. Na? Mass transfer contact time is less. Efficiency of mass transfer is less. Efficiency of mass transfer means what? Distillation is less. Na? Efficiency of distillation is less. Na? You are getting or not? Hence, here in sieve tray efficiency is less, but it is a cheaper plate, cheaper stage, cheaper tray. Is nowadays becoming common in the chemical industry in distillation column. If its value, if its cost is X, upon त्याची value X पकडली, X rupees, then 20% more we are having value for next tray. Next tray we will discuss wall tray. Wall tray is what? Wall tray is a modification of sieve tray. In wall sieve tray we are having metal sheet, circular metal sheet. On that we are having number of holes. 15 to 20% is a whole area of total sheet area, total metal sheet area. Whole diameter is around 3 to 12 meters, and 15 to 20% त्याची area असेल होलची total screenच्या. That precaution we are taking. Okay, same things are there. It is, but we are going for one modification. In sieve trays, we are coming across weeping, flooding, loading, mainly weeping. Even froth formation take place, foaming. आणि मेकॅनिकल डिपेंडन्स सांगायचं विसरलं. इन sieve tray, froth formation is there, foaming. त्याला आपण प्राइमिंग म्हणतोय. It is one of the mechanical difficulty in tray towers. That is also severe in the sieve tray. So to avoid that, here on each tray ना, what you are doing? आपण तुम्ही घरामध्ये छत्री बघते की छत्री? छत्री असते की नाही? Just like umbrella. So on each and every holes on the sieve tray, we are keeping walls. We are keeping walls like umbrella. So what happened to the walls? Walls म्हणजे छत्री सारखे असतात with obstacle at the bottom of them. Okay. So what happens? That we are keeping on the holes. So when liquid surge, when liquid is there on the tray, when vapor goes up, if vapor pressure is high, if vapor is flowing with high velocity, it open that wall automatically. Wall वर सरकते. Wall काय होते? वर सरकते. So space is created between wall, umbrella, and tray, and that hole. So gas goes up. And here, to somewhat extent, gas goes horizontally. मगाशी vertical जात होतं ना, पण इथं horizontal थोडाफार जातो, लक्षात ठेवा. So residence time is more comparatively than sieve tray. Hence efficiency of distillation is more here. सगळं सेम. तुम्ही म्हणाल तो वॉल उडून जाणार ना. So that's why wall उडून जाऊन लक्षात ठेवा. We are having obstacle, we are having restriction at the bottom of the wall. त्या वॉलच्या खाली छत्रीचा दांडा कसा असतो, त्याची अडक असते. If vapor pressure is even high, so to avoid flow, to avoid loss of that walls to tray above, okay, we are having obstacles, we are having restriction at the bottom of the walls. Okay, at high gas velocity, it get attached to the tray. So tray ला अडकून लक्षात ठेवा. You're getting or not? So that is like that we are having walls. And over that walls, over that tray, we are having liquid pools, which liquid pool depth we are maintaining by inlet wear and outlet wears. Okay, due to high gas velocity, wall goes up. When velocity of the gas going to that plate is less, okay, wall come down. So it's weeping, na? Liquid will not come down from to that tray to tray below, na. Liquid khali padnar na, so weeping we can avoid. Here
as initially gas to some extent flow horizontally, hence flow formation is less, priming problem is less. Also flooding loading problem decreases to some extent due to use of walls. You're getting or not? It is a recent development in the perforated tray. Sieve tray ला दुसरं नाव काय perforated tray आपण त्याला म्हणतोय. It is recent developments. A wall plate is nothing but a perforated metal sheet wherein the perforations are covered with liftables or removable caps, which are known as walls. The walls are the metal discs up to about 38 mm diameters and held in the place by means of the which restrict the upward motion of the caps. The diameter किती असतो अतिशय महत्त्वाचं लक्षात ठेवा. 38 mm diameter. 38 mm diameter म्हणजे काय जवळपास 4 सेंटीमीटरचं diameter असतो त्या वॉलचं. You're getting or not? That we are keeping on the holes which are having hole size diameter size between 3 to 12 mm. Okay, आपण 38 mm walls diameter आपण केलेला असतो लक्षात ठेवा. You're getting or not? So cost of sieve tray is X. Then cost of wall tray is 20 to 35% more sieve tray. जे दर 10 रुपये असेल सिव ट्रीची कॉस्ट तर वॉल ट्रीची कॉस्ट 20 ते 25% म्हणजे किती 20 ते 25 रुपये असणार लक्षात ठेवा. 20 to 25% more than the sieve tray. That is the cost of wall tray. You're getting? So now also wall tray avoiding mechanical difficulties in the tray towers. Same mechanical, same these trays we are using in the distillation columns. Nowadays they are becoming even more common than the sieve tray in some distillation column. You're getting? Our third tray, which we'll discuss, which is very common in the chemical industry. If you visit Kolhapur sugar mill, in Kolhapur sugar mill, we are having Karan agency. In Karan agency, we are having distillation columns. If you visit Karan agency, then you will get that in all distillation columns in Karan agency, or even in the 90% of the chemical industry, they are having tray which contains bubble cap tray. First, I will discuss advantage. Bubble cap tray are giving more contact between upcoming and downcoming liquids. Contact time is more. As contact time is more, mass transfer is more. Mass transfer is more, efficiency of distillation is more. Efficiency of distillation is more. Next, minimum risk of foaming, weeping, flooding, and loading. Mechanical difficulties are very less in bubble cap tray. In bubble cap tray, gas contacted liquid not vertically, but it contacted liquid horizontally and in the form of the small bubbles. Bubble म्हणजे काय? Gas surface area is more. Bubble ज्या bubble form होतो त्याचा अर्थ काय? Surface per unit volume area increases. As surface area increases, mass will be increases. You are getting, and due to this advantage, bubble cap tray is very commonly used. मी तुम्हाला काय म्हणलं बघा, in more than 90% of industry, bubble cap tray is used. Despite of his high cost. जर वॉल ट्रेची कॉस्ट 25 रुपये असेल, सिव ट्रेची कॉस्ट 10 रुपये असेल, तर बबल कॅपची ट्रे डबल असते. डबल इट इज डबल दॅन सिव ट्रे, मोर दॅन डबल. 60-70 रुपये 10 रुपयाला सिव ट्रे, 20-25 रुपयाला वॉल ट्रे. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला असं म्हणत नाही 10 रुपये तुम्हाला मी एक्झाम्पल म्हणून सांगलो. आय एम टेलिंग यू जस्ट लाईक एक्झाम्पल. मी तुम्हाला रेशो सांगतो. इट इज 10%, 10 rupees, then for wall tray it will be the 10 to 20 to 25 rupees, and for bubble tray it will be double than it will be more than double. It will be more than doubles. So आपली सिव ट्रेची किती 10 रुपये असते ना, त्याच्या डबल किती 20 रुपये. पण त्याच्यापेक्षा 20 रुपये त्याच्यापेक्षा जास्त असते. गेटिंग और नॉट? ओके. So if wall tray is X, sieve tray cost is X, then wall tray is 1.25x or 1.2x, and bubble cap tray cost is 2x, more than 2x. Double होऊन जास्त असेल लक्षात ठेवा कशा sieve tray. But still it is very commonly used in the chemical industry. We are getting also in the case of the bubble cap plate, gas or vapor flows through the riser. The bubble cap असेल लक्षात ठेवा, riser, reverse flow under the cap and moves downwards through the annular space between riser and caps, and finally it bubbles into pool of liquid through the series of the slot provided the periphery of the cap in the lower portions. You getting or not? Bubble cap dispenses the gas phase into liquid as a fine bubble. That is a very important feature of the bubble cap.
तुम्ही शिकलाय की MT1 मध्ये काय झालं, बबल कॅप ट्रे मध्ये ट्रे, ट्रेवर काय असतं, बबल कॅप. तुम्ही इमॅजिन करा, इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही जर गेला आणि तुम्ही जर ऍक्च्युअली व्हिजिट दिली, यू विल गेट दॅट. घरामध्ये फुलपात्र असते की फुलपात्र, सेम तसं असतं. ते फुलपात्र उलट ठेवलं तर कसं वाटतं, तसं असेल. दॅट इज नोन एज कॅप. टू दॅट कॅप वी आर हॅव्हिंग रायझर. सो व्हॉट हॅपन्स, इन्स्टेड ऑफ वॉल्स वी आर हॅव्हिंग कॅप, इन्व्हर्टेड कॅप. आपल्या घरातल्या फुलपात्र उलट फुलपात्र ठेवले तशी असते, लक्षात, सेम तसं. अँड दॅट वी आर हॅव्हिंग ऑन द होल्स ऑफ द ट्रे. व्हेन गॅस गोज अप, riser lift that cap. Riser lift the cap. And riser lift the caps. Okay, gap is created between cap and the tray. Through that, gas gets disengaged in the form of the small bubble. Small bubble च्या फॉर्म मध्ये गॅस डिसएंगेज होतो. आणि तो कसा होतोय, इट गेट डिसएंगेज, इट गेट ट्रॅव्हल horizontally. It travel horizontally, not vertically. In sieve tray, wall tray, it most commonly travels vertically upward, but here it travels horizontally. So it remains in liquid for more times. It remains in liquid for more times. Mass transfer is more. Similarly, at same times, it bubbles. It goes in liquid in the form of the small bubbles. As it is in the form of the small bubbles, the surface area per unit volume is high. Surface area per unit volume is high. Mass transfer is high. So if you ask me, efficiency, if efficiency of sieve tray is between 60 to 70%, 60-70%, wall tray 75 to 80%, that efficiency of the bubble tray is more than 90-95%. 90 ते 95% जवळपास असते किंवा त्याहून. That's why in chemical industry, despite the fact bubble cap is very costlier, its initial cost is high. Even the maintenance cost पण high. Bubble cap जर खराब झाला तर दुरुस्त करणं कॉस्ट जे हाय आहे, लक्षात ठेवा. सो sieve tray, wall tray, maintenance cost, operate cost is less. Bubble cap tray initial cost, सुरुवातीची कॉस्ट जास्त आहे, मेंटेनन्स कॉस्ट इज हाय, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाय. And very important thing in distillation column, delta P matters. If you use sieve tray, wall tray, delta P, pressure drop is less. But if you use bubble cap tray, pressure drop is very high. Pressure drop असेल तर काय होते, पंपिंग कॉस्ट जास्त होते, लक्षात ठेवा, खर्च वाढतोय. डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस फीचर्स, हे सगळं असले तरी सुद्धा in chemical industries, in more than 90% industries, chemical industries, in distillation column, we are using bubble cap tray. आपण बबल कॅप ट्रेस वापरतोय. तुम्ही कुठे व्हिजिटला गेला तर बबल कॅप ट्रेस तुम्हाला बघायला मिळेल का? या बबल कॅप ट्रे मध्ये काय होतंय, त्या मेकॅनिकल डिफिकल्टी कमी होतात, मास ट्रान्सफर रेट जास्त असतोय, गॅस गोज इनटू लिक्विड हॉरिझॉन्टली, गॅस इज फॉर्म ऑफ द स्मॉल बबल्स, इन सरफेस एरिया इज मोर, विपिंग is less, flooding, loading less, foaming is less, foaming पण कमी होतोय, so rate of mass transfer is more. Okay, and that's why the bubble cap trays are very, bubble plates are now, it was common till it is somewhat common, but now it is rarely used for new installation because of their relative high cost and high pressure drops inside distillation column due to bubble cap. Getting or not? Okay, so like that we are having bubble cap. Then we have already discussed in mass transfer one types of flow on trays. तुम्हाला मी सांगितले की टाइप्स ऑफ ट्रे, MT1 ला मी कव्हर केले की पहिला सगळ्यात कॉम्प्लेक्सला क्रॉस फ्लो. क्रॉस फ्लो म्हणजे काय, अशी जर असा जर ट्रे असेल, असा सर्क्युलर ट्रे जर असा असेल, इकडून लिक्विड येत, लिक्विड कम्स फ्रॉम वन साइड and it goes to another side, so cross flow. Okay, on the tray, suppose we are having partition, on the tray we are having partitions, so liquid comes from one side and it will reverse its flow. The flow to reverse karnar and it will come down through the another holes. So reverse, say first is a cross flow, very common in the chemical industry, distillation column. Second is a reverse flow. The partition is there on that, we are getting or not. So like that we are having most commonly cross flow and reverse flow in distillation columns. We may have split flow. Split flow म्हणजे काय, we are having tray, on the tray at center we are having downcomer. Downcomer center, downcomer कुठे असतो, सेंटरला. So liquid comes from the outer periphery of the tray. Pressure outer periphery कडे liquid येणार आणि कुठे जाणार, it will flow to the center of the tray.
and it will come down through the center of the tray. So split tray. So conclusion, total we have studied 5 types of the tray which we are using in distillation column. Bubble cap tray, very common. Next, nowadays becoming common, sieve tray, wall tray, Linde tray, proprietary tray. And we have also discussed types of flows on trays in distillation column. There are 3 types of the tray as flows on distillation column tray. Number one, very common, the cross flow. Second common is the reverse flow, if you use partition on the tray. And third is the split flow, when there is a gap, there is a outflow of the tray from the center of the tray. ट्रेच्या सेंटर पासून लिक्विड खाली पडतंय, डाउन कमर इज देयर, and it is known as split flow. You're getting or not? So 3 types of the flows are there. Okay, so split flow especially suitable for handling high liquid to gas ratios. हा प्रश्न गेटला विचारला होता की स्प्लिट फ्लो कधी वापरायचा. जेव्हा लिक्विड टू गॅस रेशो, L/G रेशो, L म्हणजे लिक्विड, G मीन गॅस, इज व्हेरी हाय, then use split ratio. You're getting or not? Reverse flow provides very long liquid path, especially suitable for low gas ratio. Reverse flow कधी वापरायचा? Low L/G, and it gives high resistance times to the liquid. And cross flow is very common. It is most commonly used, provides good length and liquid paths. तुम्ही डिस्टिलेशन कॉलम मध्ये तुम्ही इंजिनियर म्हणून पहिल्यांदा कुठला ट्राय करणार? क्रॉस फ्लो. इट इज व्हेरी कॉमन. इट गिव्स मोर मॅक्सिमम, इट गिव्स गुड लेंथ ऑफ द लिक्विड पाथ, लिक्विड कॉन्टॅक्ट विथ द गॅस. त्यामुळे तुम्ही शक्यतो पहिला क्रॉस फ्लो वापरायचा, नाहीतर मग आपण बाकीचे वापरायचे. यू आर गेटिंग और नॉट? सो लाईक दॅट वी आर हॅव्हिंग टाइप्स ऑफ फ्लोज. नाउ internal parts of the distillation columns, okay, that we will discuss as we discuss in tray tower mass for one. Same things are there. Okay, काय असतात? ट्रे असतात. Types of tray we have discussed, types of flow we have discussed, and very important parts are there. As you know, in empty mass transfer one, they are having what? Inlet wares, outlet wares. काय काय असतं? Inlet wares, outlet wares. Okay, and we are having down comer or down spout, and we are also having seal pot. So one by one I will discuss. Okay, 4 भाग आपण discuss करूया, and then we will move to the next topic. Okay, so first down comer or down spout. As I discussed in mass transfer one, in distillation columns, we are having circular pipe. Most commonly circular pipe असतं, लक्षात ठेवा. We are having circular pipes, or we may have in some rare condition, rare situations, rare arrangement, we may have रेक्टँग्युलर्स, अशा प्लेट असतात, प्लेट अशा प्लेट एकमेकाला ठेवलेला असतात. वी मे हॅव मोस्ट कॉमनली सर्क्युलर पाइप्स, और समटाइम्स वी मे हॅव रेक्टँग्युलर प्लेट्स. ओके, and that rectangular circular pipe or rectangular circular pipe, okay, flow liquid from plate to tray below. To let liquid to flow from tray above to tray below, we are using downcomer. Downcomer is most commonly circular pipe from tray above to tray. In some arrangements it may be rectangular plates coming from top above plate to the bottom plate. You're getting or not? Okay, so that downcomer is also known as downspout. UK मध्ये, ऑस्ट्रेलिया मध्ये त्या डाउनकमरला डाउनस्पाउट असं म्हणतात. सो डोंट गेट कन्फ्यूज. डाउनकमर मीन डाउनस्पाउट, DOWNSPOUT, downspout. Okay, so downcomer, downspout, this part is ours. Then we are having on each and every tray, we are having 2 wares. वेअर म्हणजे काय? वेगळं. वेअर इज नथिंग बट सिंपल पार्टिशन. बस एक लहानसं पार्टिशन असतं. ओके, सो ऍट द स्टार्ट ऑफ प्लेट, स्टार्ट ऑफ ट्रे, ओके, one partition is there. One partition is, okay, which is known as inlet wear for that plate. Liquid comes to that plate through that inlet wears only. त्या इनलेट वेअर मधनं लिक्विड ओव्हरफ्लो होतंय आणि मगच त्या ट्रेवर येते. सो लिक्विड कम्स टू that plate through inlet wears only. Liquid comes from tray above. It comes through down cover or downspout into seal pot. When seal pot get overflow, that overflow liquid comes on the tray. Liquid tray वर येते, लक्षात ठेवा.
So inlet wares, why we are having inlet wares? Depending upon that partition height, we can keep depth of liquid pool. आपण त्या ट्रेवर प्रॉपर डेप्थ ठेवू शकतो लिक्विड पूलची, लक्षात ठेवा. बाय मीन्स ऑफ बाय युझिंग बाय हेल्प ऑफ द इनलेट वेअर्स. फॉर सेम ट्रे ऍट द एक्झिट ऑफ ट्रे, जेव्हा ट्रे संपतो शेवटच्या ट्रेच्या शेवटच्या भागामध्ये, अगेन वी आर हॅव्हिंग सिंपल पार्टिशन्स. टू दॅट पार्टिशन्स वी आर अटॅचिंग डाऊन कमर और डाऊन स्पाउट. त्या इनलेट त्या पार्टिशनला आपण डाऊन कमर किंवा डाऊन स्पाउट आपण अटॅच करतोय. ऍट द एक्झिट ऑफ ट्रे, व्हॉट एव्हर दॅट पार्टिशन इज देअर, दॅट इज नोन एज आउटलेट. तुम्ही सांगा आता त्या पार्टिशनची मी हाईट कमी केली, लिक्विड कमी राहणार ना. पार्टिशनची हाईट मी वाढवली, लिक्विड जास्त असतो. दॅट इनलेट वेअर्स अँड आउटलेट वेअर्स आर देअर ऍट द एंट्री अँड एक्झिट ऑफ ईच अँड एव्हरी ट्रे इन द डिस्टिलेशन कॉलम. ट्रे कॉलम, डिस्टिलेशन कॉलम. And what is the function? What is the main use of inlet and outlet wares? Inlet and outlet wares control flow of the liquid on each tray. Next, they control proper depth of liquid, because proper depth of liquid is required to contact liquid with gas, upcoming gas. So the liquid depth proper nasel, okay, will not get proper mass transfer between liquid and gas. Hence, to maintain proper depth of liquid on each and every tray, we are having inlet wares and outlet wares. Inlet wear and outlet wear दुसरं काही नसते. These are simple partitions. If you decrease depth, height of the wares, liquid pool depth will decrease. If you increase height of the wear, liquid pool depth will be increase. Okay, and these are very important to control efficiency of the distillation columns. जरी साधे पाठ असले तरी सुद्धा. Okay, so we have discussed down comer, down spout. We have discussed inlet wear, outlet wears. We have discussed types of trays. Last is seal pot. तुम्हाला काय म्हणलं? To that outlet wears, down comer is there ना. That down comer comes to tray below. खालच्या ट्रेला येतो डाऊन कमर्स. मग डाऊन कमर डायरेक्ट ट्रेला जातोय का नाही? That down comer does not go directly to tray, but that downcomer goes initially first to the one pot. एक पॉटला जाते, लक्षात ठेवा, पॉटला. And downcomer goes into deeper side of the pot. Downcomer त्या पॉटच्या आत जाऊन बसतो. This is a pot. And as downcomer to avoid short circuit, cyclone separator मध्ये कसं असते लक्षात ठेवा, just like that, as that downcomer goes inside the pot. पॉटच्या वर नाही, पॉटच्या वर सोडत नाही ते पाणी लिक्विड, पॉटच्या आतमध्ये सोडतो. And that's why it seals the liquid. That's why that pot is known as seal pot. Everything or not? So what is the function of seal pot? It seals the liquid by all the sides. It provides liquids to that trees. That tray liquid provide केलं पाहिजे ना, ते काम seal pot करतं. It maintains proper flow of the liquid over the tray. It maintains proper depth of liquid over the tray with the help of the wares. That is the function of seal pot. बऱ्याच वेळा कॅम्पसला प्रश्न विचारतात की why distillation column are circular in nature. Generally distillation columns are circular in nature because when distillation column is circular in nature, its surface area per unit volume is high. As surface area per unit volume is high, rate of mass transfer is high, and distillation is efficient, and that's why distillation columns are circular in nature. Distillation column is circular. Okay, so like that we have discussed internal parts one by one. We have discussed column, types of tray, types of flow, seal pot, inlet wares, outlet wares. We have discussed, and column. Why columns are circular in nature, that we have discussed. Okay. Last point in distillation column, one mechanical difficulties that we will discuss here. Then I will move to the next topic. That mechanical difficulties internment. In distillation column, we are having trays. Over the tray, we are having liquid pool. When gas rate is very high, gas is from bottom of the tray. When gas rate is very high, what it does, that gas takes some liquid drops with it. That gas takes some liquid drops with it
and that liquid drops goes to tray above. Same thing happens in the tray above. Same thing happens in tray above. You're getting or not? So we are losing liquid due to high gas rate. We are losing fine drops of liquid from the top of the distillation, which create a severe mechanical difficulties in distillation column, and which affect efficiency of distillation column very badly. Efficiency of distillation very badly, and that property, that mechanical difficulty in distillation column is known as internment. हे कधी घडतंय? When velocity of the gas or vapor passing in distillation column vertically up is very high. This mechanical difficulty take place. You are getting or not? It depends upon tray plate spacing. Tray plate spacing. Tray दोन ट्रे मध्ये किती spacing आहे? It depends upon vapor flow rate. It depends upon depth of liquids. These are the factor on which amount of internment depends. You are getting or okay? So carryover of the liquid particles by the rising gas from plate below to plate above is known as internment, and this we have to avoid in distillation column. आपण ते avoid केलं पाहिजे, लक्षात ठेवा, नाहीतर त्या डिस्टिलेशनची इफिशियन्सी काय होते, डाऊन होते. So this complete all the internal parts of distillation columns. So one small part is okay, efficiency of the distillation column, okay, plate efficiency, which is related to this plate column, that I will cover. Then again I will move to types of distillations. Okay. So as we discuss, हा टॉपिक पण झालेला MT1 ला, आपण बऱ्याच वेळा घेतला MT1. In chapter number 3 I have taken, in chapter number 6 I have taken, in absorption chapter I have taken. So to relate actual plate with a practical with ideal plates, we have to study efficiency, plate efficiency or stage efficiency. Just like rate hour we have discussed in mass transfer one, in distillation column also तोच आहे, सगळं रिपीटेशन आहे, त्यामुळे मी काही जास्त करणार नाही. We are having 3 types of the efficiency. आपण शिकलो सगळं, लक्षात ठेवा, बराच 2-3 वेळा शिकलो आपण MT1 मध्ये. Again repetition, same thing. Okay. So number 1 is overall efficiency, म्हणजे पूर्ण कॉलमची, जो कॉलम असतो त्या कॉलमची efficiency, सगळ्या टोटल कॉलमची efficiency, which is known as column efficiency or which is known as overall efficiency. कशी काढायची तुम्हाला माहिती आहे की, number of plates required ideally divided by number of plates required actually. ही किती असते, 60-70% असते. Number of plates required ideally कमी असणार ना, divided by number of plates required practically actually, it ranges between 60 to 70%. And that efficiency holds for whole column. ती पूर्ण कॉलमची काढतोय आपण. नेक्स्ट, मर्फी प्लेट efficiency. नावामध्ये काय आहे, प्लेट efficiency, प्लेट. So it applies to individual plate in column and is defined as define आपण कशी करतोय, it defined as actual change in the composition on one plate divided by change in composition if vapor leaving the plate is in equilibrium with liquid leaving the plate. Again I will define. Murphy plate efficiency is holds for single plate only. मगाशी ओव्हरऑल एफिशियन्सी पूर्ण कॉलम करत असते, पूर्ण डिस्टिलेशन कॉलम करत असते, पण एका प्लेट करता कुठली असते, मर्फी प्लेट एफिशियन्सी असते. हाऊ वी कॅन डिफाइन, आपण शिकलोय की yn प्लस yn मायनस yn प्लस डिवाइड बाय yn मायनस yn प्लस 1, बट त्या yn ला मी स्टार जोडलं ना, ऍस्टेरिक जोडलं ना, म्हणजे इक्विलिब्रियम ना. So it is change in composition on that plate, on one plate, single plate, divided by change in composition on same plate, but at equilibrium. So पहिलं काय, change in composition on that plate, actually divided by change in composition on same plate, but at equilibrium. This ratio is known as Murphy plate efficiency. What I told in MT1, Murphy plate efficiency may have values greater than 100. बऱ्याच वेळा तुम्हाला डिस्टिलेशन कॉलम मध्ये you will come across this word 120%,
30%. का होतंय, बऱ्याच वेळा लिक्विड बॅकमिक्स होतंय. बॅकमिक्स म्हणजे काय, वरचं लिक्विड खाली जाते, त्याच्या खालचं लिक्विड परत खाली जाते, लिक्विड इज बॅक. This efficiency may have value greater than 100%. You're getting or not? So Murphy efficiency may have value greater than 100%. So like that, we are having Murphy efficiency. Okay. And third efficiency is point efficiency or local efficiency. पॉइंट इफिशियन्सी म्हणजे लोकल इफिशियन्सी. आता आपण पहिलं काय शिकलो, कॉलम इफिशियन्सी म्हणजे पूर्ण कॉलमची. दुसरी इफिशियन्सी कुठली, फक्त प्लेटची, एका प्लेटची. आता एका प्लेटवर एका पॉइंटवर आपल्याला इफिशियन्सी काढायची आहे, एका प्लेटवर एका पॉइंटवर काढायची असेल, that efficiency is known as point efficiency or local efficiency. So point efficiency is defined in the same manner as the Murphy plate efficiency, but it applies to single location on a given plate. The definition Murphy efficiency सारखीच आहे. मगाशी तुम्हाला सांगितलं ना, yn minus yn plus 1 divided by yn star minus yn plus 1. त्याला फक्त लोकल जोडायचं, लोकल. So Murphy efficiency and point efficiencies are similar, but Murphy efficiency is for whole plate, whereas point efficiency for a single point on the plate. Okay, both are similar in nature, but point efficiency is always less than 100%. The back mixing होत नाही लिक्विडचं, त्यामुळे पॉइंट इफिशियन्सी ही 100च्या कमीच असते. ओव्हरऑल इफिशियन्सी पण 100च्या कमी असते. इट इज 60, 70, 80% maximum, not more than that. But Murphy efficiency holds for single plate and it may have value greater than 100%. Okay, so like that we have covered efficiencies also. 3 types of efficiencies: oral efficiency, Murphy plate efficiency, and single or local point efficiency. Okay, now again I will move to the very important types of the distillation. Okay, and that type is packed bed distillation. अतिशय महत्त्वाचं लक्षात ठेवा. Please pay attention, very important nowadays. माझ्याकरता तर फार महत्त्वाचं आहे. So most second important of your this chapter, packed bed distillations. No design we are having only on the trade hours, that will cover at the end of the chapter. हे समजून घ्या construction working. Okay, now imagine packed towers which we studied in MT1. काय असते packed towers? तुम्ही जर कंपेअर केलं तर ट्रे टॉवर आणि packed towers. In tray towers we are having tray inside tower. In packed towers we are having packing inside tower. Next, tray towers are very tall. Tray towers हे फार उंच असतात. But packed towers are less tall. Next, tray towers are having diameter very less. Tray towers diameter हा कमी असतो लक्षात, ओंकार. But packed towers may have larger diameters. फरक कळा तुम्हाला, कसं ओळखायचं बाहेरून बघून. एकदम उंच असेल 100% तो ट्रे टॉवर, कमी उंच असेल तो पॅकेट टॉवर्स आहे. टॉवरची हाईट एकदम कमी असेल ट्रे टॉवर असणार, टॉवरची हाईट थोडीफार जास्त असेल इट मे बी पॅकेट टॉवर्स. तुम्हाला कॅम्पसला प्रश्न विचारतात कसं ओळखायचं. ओके, inside tray towers we are having sieve tray, plate tray, wall trays, bubble cap tray most commonly. But in packed towers we are having packing. Most common packings are, हे पण तुम्हाला कॅम्पसला विचारतात, राशी क्रीम. In packed bed distillation most common packing used is ... It is rashi cream. It is bull saddle. Most commonly कुठला वापरतात, राशी क्रीम वापरलं किंवा बल सॅडल. and sometimes it use partition ring. दोन कॉमन आहेत लक्षात ठेवा, राशी क्रीम किंवा बल सॅडल्स as a packing in the packed bed distillation. So column is there at nearby column center. त्या कॉलमच्या सेंटरला, डिपेंडिंग अपॉन डिझाईन, असंच नाही अंदाजे नसते, डिपेंडिंग अपॉन डिझाईन. आपण डिझाईन शिकणार आहे at the end of the chapter, डिझाईन ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम. डिपेंडिंग अपॉन डिझाईन ऑफ that distillation packed bed column we are having inlet or feed. कुठं असते, नियरबाय सेंटर, नॉट ऍट सेंटर. मुलं काय, मुलांच्या सुनील मुलांच्या डोक्यामध्ये काय बसते की बरोबर सेंटरला असते, अजिबात नाही. इट इज नियरबाय सेंटर अँड इट डिपेंड्स अपॉन डिझाईन ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम. कसं काढायचं तुम्हाला मी सगळं सांगणार आहे when we discuss design of distillation column. That is very important. We are having inlet, लहानची पाईप असते आत, to introduce
लिक्विड फीड मस्ट बी लिक्विड. आणि त्या पाईपच्या सुरुवात तोंडाला काय असते? स्प्रिंकलर असते. स्प्रिंकलर का स्प्रिंकलर असतो रे? बिकॉज दॅट पाईप गोज into the inside the packed bed distillation column and to sprinkle liquid uniformly over the packing we're having sprinkler. आपण शेतामध्ये स्प्रिंकलर बघ ना, गोल करत असतोय तसं स्प्रिंकलर. टू स्प्रेड दॅट लिक्विड युनिफॉर्मली ओव्हर द पॅकिंग to avoid the channeling in packed bed distillations we're having sprinkler. So liquid goes down over the packing. Why we are using packing instead of? Because packing gives high surface area. Packing जास्त surface area देतो, लक्षात ठेवा. As packing gives more surface area, there is a more contact between liquid and gas. Hence efficiency of distillation. Next, in tray towers, contact between liquid and gas, liquid or vapor is stage wise, plate wise. फक्त tray वर होते contact. But here contact between liquid and gas take place continuously. Liquid kanka, liquid come down over the packing. Similarly, simultaneously, vapor or gas goes up continuously over the packing. Na? So liquid is coming down continuously. Vapor is going up. So contact is continuous na? Between liquid and vapor. Between liquid and vapor. So continuous contact is there. That is another advantage of packed bed distillation. Tray मध्ये काय होते? फक्त tray वर होते. ट्रेच्या मध्ये काय कॉन्टॅक्ट होत नाही. सो इन ट्रे कॉलम कॉन्टॅक्ट बिटवीन गॅस अँड लिक्विड इज stage wise only over the tray. But unlike that, what is the advantage of packed bed distillation? Here continuous flow of the liquid is there and continuous flow of the vapor is there, down and up. That's why continuous contact of liquid and vapor take place over the packing. So efficiency is high. Next, when we are using vacuum distillation, मानावर सुदर्शन, आपण प्रत्येक ज्या व्हॅक्यूम डिस्टिलेशन वापरू, जनरली यूज पॅक्ड बेड, डोंट यूज ट्रे टॉवर्स. आपल्याला व्हॅक्यूम डिस्टिलेशन वापरायचं असेल शक्यतो, when we are going to apply to that distillation column, instead of using tray towers, prefer first packed bed distillation. Your senior just joined today. तुम्ही सिनियर माहिती आहे, कॅम्पस सिलेक्शन झालेली 6 मुलं जॉईन झाली आजपासून दीपक नोवाकिमला. इफ यू visit Deepak Novakim, then you will get that in Deepak Novakim's maximum columns are packed bed distillations. Because in maximum columns they are producing orthocresol, they are producing xylenol, they are producing phenol. In production of these petrochemicals, okay, they have to apply vacuum, and when they are using vacuums, so many columns are tray towers, but some columns are packed bed distillation columns. Getting or not? So just like MT1, here very important concept is there, HETP, STU, NTU. सांगायची गरज नाही तुम्हाला, मी इतक्या वेळा विचारलंय भरपूर वेळा ऍब्सॉर्प्शन मध्ये सुद्धा. STU means height of transfer unit, NTU means number of transfer unit, NTU is dimensionless, no unit, STU is having unit meter. Third parameter HETP, height equivalent to theoretical plate, height equivalent to theoretical plate is defined as the length of packing which will bring about same enrichment of vapor as it occurs by using one theoretical plate. म्हणजे एका theoretical plate वर जेवढं प्युरिफिकेशन होतंय, जेवढी एनरिचमेंट होतंय वेपरची किंवा लिक्विडची, फॉर सेम एनरिचमेंट व्हॉट एव्हर हाईट ऑफ पॅकिंग वी रिक्वायर इज नोन एज HETP. युनिट परत सांगतो मी, लक्षात ठेवा. इन ट्रे टॉवर्स ऑन वन प्लेट व्हॉट एव्हर enrichment of vapor or liquid take place, for same enrichment of vapor we require some specific height of packed tower. That height is known as HETP. So it is height equivalent to one theoretical plate, na? So its unit is meter. So STU unit is meter, NTU unit less, HETP unit is meter. HETP depends upon some constants which are known as HETP constants, and it mainly depends upon, तुम्हाला कॅम्पसला प्रश्न विचारतात HETP कशावर अवलंबून असते. सगळ्यात महत्त्वाचे 2-3 पॅरामीटर सांगा on which HETP depends. HETP mainly depends upon superficial gas mass velocity. Superficial म्हणजे काय, वरवरची जी गॅस वेलोसिटी असते त्याच्यावर HETP अवलंबून असते. महत्त्वाचं पहिलं व्हेरी इम्पॉर्टंट पॅरामीटर on which HETP depends. So HETP depends upon mainly upon superficial gas
mass velocity. नुसतं गॅस व्हेलॉसिटी म्हणा, काय हरकत नाही, सुपरफिशियल गॅस व्हेलॉसिटी. नेक्स्ट पॅरामीटर ऑन विच एचटीपी डिपेंड्स, डायमीटर ऑफ टॉवर डायमीटर बदलला की एचटीपी पण बदलते, लक्षात ठेवा. नेक्स्ट हाईट ऑफ पॅकिंग, थर्ड पॅरामीटर हाईट ऑफ पॅकिंग, अँड फोर्थ पॅरामीटर अल्फा. वी हॅव डिस्कस अल्फा, ओंकार टाक. अल्फा मीन्स what? Relative volatility in distillation column. So HETP depends upon four parameters. Again, I will repeat: superficial gas mass velocity, relative volatility, tower diameters, and packing height. On this packed bed distillations, HETP parameter depends. Okay. So it is just like absorption. Okay. आता वर्किंग मध्ये तुम्ही सांगितलं कॉलम आहे, सगळं कॉलम आहे, मग कॉलमच्या वर काय आहे, मग वर जातोय, वर कॉलम जातोय. सो जस्ट लाईक नॉर्मल डिस्टिलेशन, as I discussed in simple distillations, at tops vapors goes up. मग ते वेपर्स कुठे जातात? वेपर goes to the heat exchanger, condenser, cooler. Vapor goes to condenser, cooler. It is simple heat exchanger. Vapor get condensed. That vapor we are storing in storage vessel, which is known as accumulator. पसरट भांडा असते, लक्षात, which is known as accumulator. And from that accumulator, part of we are removing out as a distillate. आपण distillate म्हणून काढतो. D, its composition is XD. Feed F moles, its composition is XF. Just like normal distillation, सगळं काय बदलत नाही, नोटेशन बदलत नाही. Distillate is known as top product in moles. And part from the accumulators we are again recycling back. थोडंसं आपण लिक्विड बाहेर काढतो प्रोडक्ट म्हणून, आणि थोडंसं आपण रिसायकलिंग बॅक टू द टॉप ऑफ द डिस्टिलेशन. मग कुठं करतोय? ओव्हर द टॉप ऑफ पॅकिंग बाय मीन्स ऑफ स्प्रिंकलर. वाय स्प्रिंकलर? टू स्प्रिंकल लिक्विड युनिफॉर्मली ओव्हर द पॅकिंग सरफेस. वी आर युजिंग स्प्रिंकलर्स. असं स्प्रिंकलर असतो, आंबा गोल फिरत असतो, लक्षात ठेवा. ओके. सो स्प्रिंकल लिक्विड युनिफॉर्मली ओव्हर द पॅकिंग सरफेस. गेटिंग ऑर नॉट? बाकी सगळं सेम, फक्त आत इन्स्टेड ऑफ ट्रे वी आर युजिंग पॅकिंग. हिची हाईट कमी असते, डायमीटर थोडा जास्त असतो, आणि स्प्रिंकलर आपण वापरतो. सिमिलरली ऍट द बॉटम ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम काय वापरतोय? ऍट द बॉटम ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम वी आर गेटिंग लिक्विड ना, लिक्विड वरून खाली 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 पडते ना. सो वी आर गेटिंग कलेक्शन ऑफ लिक्विड ना, सिंक फॉर लिक्विड. दॅट लिक्विड, बघा महत्वाचं लक्षात ठेवा. इफ यू गेट दिस, यू विल गेट आवर लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, कंटिन्युअस डिस्टिलेशन, फ्रॅक्शनेशन इज देयर ना, तो फार महत्वाचा टॉपिक आहे ना, तो तुम्हाला कळेल, लक्षात ठेवा. बिकॉज बोथ आर सिमिलर ऍट द बॉटम. ऍट बॉटम लिक्विड इज देयर ना, सो दॅट लिक्विड वी आर लेटिंग आउट. आपण लिक्विड बाहेर काढतो. ती लिक्विड आपण कुठं पाठवतो? दॅट लिक्विड वी आर सेंडिंग टू हीटर, heat exchanger. That heater, that heat exchanger is known as reboiler. का reboiler म्हणतात? Because that heater or heat exchanger heat the liquid. It reboil again and again boils. That's why it is known as reboiler. पण reboiler म्हणजे दुसरं काय नसतंय. It is a heater, heat exchanger. It heat the liquid. Due to heating of liquids, it create vapors. Some vapors we are sending back to bottom of distillation column. वेपर त्यातलं काय तयार झालं हीट एक्सचेंजर मध्ये, त्या वेपर्स आपण कुठं करतोय परत? वी आर रिसायकलिंग बॅक ऍट द बॉटम ऑफ पॅक्ड डिस्टिलेशन कॉलम. अँड सम वी आर सेंडिंग टू कंडेन्सर. काही वेपर्स आपण कंडेन्सरला पाठवतोय. आफ्टर कंडेन्सेशन, दॅट वेपर वी आर रिमूव्हिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ पॅक्ड distillation, and that product is known as bottom product. So top product we are getting at top, which is also known as distillate. Bottom product we are getting at the bottom of distillation column, which is known as bottom product, which is known as residue. त्याला वरच्याला डिस्टिलेट म्हणतात, खालच्याला रेसिड्यू म्हणतात. खालच्याला बऱ्याच वेळा वेस्ट सुद्धा म्हणतात, बट डोंट यूज वेस्ट. प्रॉपर वर्ड इज रेसिड्यू. ओके. सो very important last conclusion: at top we are using condenser and accumulators. Recycle is there at the top. At bottom we are also using reboiler, heater. Part we are recycling back to the bottom of the column as a vapor, and part we are removing as a residue or W. Its composition is XW. You're getting or not? Hence, in distillation column, हे असू दे किंवा continuous distillation असू दे, we are having reflux at both the end. वर पण reflux झालाय ना. Part we are recycling back na. At bottom also after heating vapors we are recycling back na. So we are recycling back at top and bottom of distillation column both na. Hence very important thing आहे, कॅम्पसला प्रश्न विचारतात प्रत्येक वेळी. In distillation
distillation column. Okay, Manish, I will after this topic I will tell you. If you are having any questions, we will interact after this topic. Just give me 2-3 minutes. So impacted distillation or in normal distillation fractionations, they are having reflux both at top and at bottom of distillation column. You are getting or not? Okay. मग पॅकेटेबल डिस्टिलेशन कॉलम कुठं वापरायचं? पॅकेटेबल डिस्टिलेशन columns are useful for distillations, especially whenever we have to carry operation at low pressure. Vacuum distillation वापरायचं आपण लो प्रेशर डिस्टिलेशन वापरायचं असेल आपण हे वापरायचं लक्षात ठेवा. Wherever we are dealing with the heat sensitive material like food product, pharma product, they have to use packaged distillation. Packings are usually cheaper than plates for columns less than 600 mm diameters. packaged distillation columnचा diameter किती असतोय? 600 mm म्हणजे 60 सेंटीमीटर. शक्यतो 60 सेंटीमीटरच्या वर नसतो. A packed columns consist of cylindrical shell containing support plate. पॅकिंगच्या खाली सपोर्ट द्यायला सपोर्ट प्लेट पाहिजेत ना, लक्षात ठेवा. And the liquid distributors, sprinklers. The cylindrical shell is fitted with the some sort of packing like Rashik ring and ball saddle that rest on the support plate. So पॅकिंगच्या खाली काय असतात? प्लेट. आपण त्याला मराठीमध्ये वंडी म्हणतोय की आपण त्याला बॅटन्स म्हणतोय, लक्षात ठेवा. ओके, विच आर कवर्ड विथ द कॅनव्हास. ओके. The packing materials offer large interfacial area for the mass transfer. The liquid distribution is designed for effective irrigation or distribution of liquid over the packings. You're getting or not? So finally, we can find out HETP into number of ideal plates is equal to height of. आपण शिकलो की सगळं ऍब्सॉर्प्शन मध्ये. झेड म्हणजे काय? झेड इन मीटर मीन हाईट ऑफ पॅकिंग. ती कशी काढतोय? झेड हाईट ऑफ पॅकिंग इज इक्वल टू HETP into number of plates. आपण असं काढतो ना, लक्षात ठेवा. ओके. Thus, in packed columns, one equilibrium stage is represented by the certain height of packed beds and is required length of packing for the specified design of separation is given by Z is equal to HETP into capital N. Capital N means what? Number of plates required. You're getting or not? This is about all the packed bed distillation. So packed bed distillation is very commonly used in the pharmaceutical plants, food plants, in petrochemical industry also. If you visit Deepak Nova Chems, there they are using handling heat sensitive material like orthocresol, xylenols. Okay, their boiling point is very high, or they are very heat sensitive. They become unstable at high temperatures. Hence, for that petrochemicals, we are using packed bed distillation. Nowadays, this packed bed distillation is becoming very, very common in the pharmaceutical industries. You're getting or not? Okay. So, if you're having any questions, Minesh, okay, we can interact for some time. Which is timing is there? Yes, Minesh. On topics so much, we have covered some topics, na? So on this topic, we are having any, huh? So timing is 12:31, 12:35. Okay, I'm going to take 2 lectures. That's why I have engaged you for so much time. Okay. I will let you out at 12:50. 12:50 मी तुम्हाला सोडून देईन, कारण मला लेक्चर घेणं गरजेचं आहे. ओके, एनी क्वेश्चन? अजून एक टॉपिक मला घ्यायला लागणार आहे, लक्षात ठेवा. मिनेश, just now I have covered packed bed distillation, very important topic. Someone raised the hand when I was teaching. If you are having any query, question, Minesh, you raise your hand na, during lectures. Please ask, please interact. I will wait for 2-3 minutes. And I will go for today's last topic, for which I require 10 minutes. Yes. अरे आता हात रेस केला होता की कोणतरी? मिनेश. Yes, any question? प्रतीक, ओंकार. अरे प्रश्न विचारा रे बाळानो.
मिनेशने हात वर केला होता काय? मिनेश आता हातच काय बोलायलाच त्याला. मिनेश राजपूत काय कळत नाही कोणाला काय. आकाश नलवडे, संदीप मिनेश तू हात वर केला होता की आता मागाशी? चुकत रे हँड रेस केला होता श्री मागाशी. अरे यू कॅन इंटरॅक्ट व्हेरी फ्रीली बिकॉज दिस टॉपिक्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. या टॉपिकवर तुम्हाला भविष्यामध्ये भरपूर काम करायला लागणार आहे. तुम्हाला काही शंका असेल तर यू कॅन आस्क मी इन मराठी ऑल्सो. लेक्चर शुड बी इंटरॅक्टिव्ह. उगाच माझं मीच पुढे शिकवत गेलो तर काही अर्थ नाही म्हणून थांबलोय मी. मला अजून एक टॉपिक घ्यायचा, मी थांबणार आहे. मला 12:55 12:50 मी तुम्हाला सोडणार आहे. पन्नास मुलं आहेत फक्त. काय शंका नाही वाटतं? कुठं जाऊ मी? काही शंका नाही काय? अरे काय शंका नाही वाटतं? अरे एनी क्वेश्चन क्वेरी? आकाश, पूजा, प्राजक्ता? नो सर. अरे या ठीक आहे. So just 2 topics remaining in this chapter, theoretical topics. Derivation थोडे भागामध्ये राहिले मी घेणार आहे. So first in that theoretical topics, actually 3-4 topics remains till I have to cover in the chapter. Out of that 2 topics are theoretical that I will try to cover. Today 50 students are there. So azeotropic and extractive distillation, that topic is there. And continuous rectification is there. And reactive distillation, these 3 topics are there. And design of distillation column, 4 topics are there. So design of distillation column is totally mathematical one. For that I require blackboard or notes. So I'm having notes with me that I will discuss you later on. Okay, so today in today's lecture I will try to cover theoretical topics. After covering packed by distillation, similar topic is continuous distillation. So just theoretical part today I will cover. फक्त theoretical part मैं आज cover करना है, very important. Please pay attention in last 10 minutes. Now we have just discussed packed by distillation. So again I will compare packed by distillation with the tray towers. So packed by distillation is having less height. Packed by distillation is having more height, more diameter as compared to tray towers. In packed by distillations, in packed by we are having packing. But unlike that, in tray towers, we are having trays. Most common trays are bubble cap. Now common becoming sieve trays, wall trays. Getting or not? And there, they are going for distillation of binary system. आपण binary का आपल्या सिलेबस मध्ये काय binary system आहे लक्षात ठेवा. Binary म्हणजे काय ओंकार? Feed containing only 2 components. Component A and B. आपण तेवढं शिकणार आहे. Multi-component distillation we are having for our higher education in MA MTech. Okay, for TE we are having only binary systems. So first I will discuss why it is known as continuous distillation. पहिले मी आता मला construction सांगतो, working सांगतो आणि so it is known as continuous distillations because here feed is going into column continuously. Product we are getting at top continuously. Waste residue we are getting at the bottom continuously. As this operation is continuous. Continuous means what? Concentration remains constant with time. We have discussed the continuous operation, batch operation in MT1. Okay, so here concentration does not change with times. In continuous feed is there, continuous
outputs are there at bottom and top, and that's why this distillation column is known as continuous distillation column. Next, why this method, why this type is known as fractionation? In this distillation column, okay, we are getting fractions. तुम्हाला मी सांगितलं की when we are going for distillation of crude oil, so crude oilचं आपण जे डिस्टिलेशन करतोय, okay, we are feeding crude oil as a feed to distillation column na, and from that distillation columns we are getting side streams. Bottom we are getting asphalt, त्याच्यावर काय मिळते वॅक्स, above that we are getting डिझेल, त्यानंतर केरोसिन, त्यानंतर पेट्रोल, त्यानंतर gasoline, त्यानंतर aviation gasoline. So like that we are getting different products na, so different fractions we are getting from same distillation columns at top and at bottom as we move from the bottom to tops. And that's why as it is giving different fractions na, different multi-product na, so that's why this distillation column is also known as fractionation. Third name, gas distillation ला तिसरं नाव आहे rectification, and that column is known as rectifier. तुम्ही जेव्हा कंपन्यामध्ये जाल, एस्पेशली रिफायनरी और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, यू विल कम अक्रॉस दिस वर्ड व्हेरी कॉमनली. एक तर कॉलम म्हणतात किंवा रेक्टिफायर म्हणतात. And why it is known as rectification? In distillation column, we are calling it many times rectifier because it rectify upgoing more volatile component in vapor and downcoming more volatile component in liquid. परत सांगू त्याला रेक्टिफायर काय म्हणतात. It rectify more volatile component in upgoing vapor with more volatile component in downcoming liquid. कसं रेक्टिफाय करतोय, काय करतोय आपण शिकणार आहे डेटिंग मध्ये, पुढे शिकणार आहे सगळं, एवढं लक्षात ठेवा. It rectify upgoing more volatile component in vapor with downcoming more volatile component in liquid, and that's why it is also known as rectifier, rectification, and the column is known as rectifier. That column is also known as fractionating column. If you ask me, we have discussed so many types of distillations. आपण जवळपास 8-9 टाइप्स, अजून एक 2 आहेत, आयसोट्रॉपिक, एक्स्ट्रॅक्टिव्ह आणि ते रिएक्टिव्ह डिस्टिलेशन आहे. So we will discuss around 11-12 types of distillation. So in which type of distillation is most common in chemical industry? Then my answer is that in more than 95% places, common method of distillation is continuous distillation or rectification or fractionation. That column is known as rectifier. That column is known as fractionating column, and that column is known as only column. Sometime नुसतं कॉलम जरी म्हणलं तर लक्षात ठेवा, इंडस्ट्रीमध्ये त्याला म्हणायचं डिस्टिलेशन कॉलम म्हणायचं. So very common in chemical industry, as it is possible to get atmos purity. पहिले advantage काय, atmos purity by this method. Enrichment of vapor stream as it passes through the column in contact with reflux. तुम्हाला मगाशी मी सांगितलं रेक्टिफिकेशन म्हणायचं कारण आणखीन एक कारण लक्षात ठेवा रोहित, की इथे रिप्लक्स वापरतो. मला अतिशय महत्त्वाचा मी कुठला पॅरामीटर असेल या कॉलम मध्ये तर रिप्लक्स असतो. रिप्लक्स एल आपण शिकलो होतो, एल बाय डी म्हणजे रिप्लक्स रेशिओ, एल म्हणजे रिप्लक्स, आणि त्यामुळे रेक्टिफिकेशन म्हणायचं दुसरं पण कारण आहे लक्षात. Why we are calling it rectifications? When we are, because here we are using reflux, okay, at the top of the distillation column, so it is known as rectification. In this separation method of rectifications, a part of condensed liquid is returned back to the as a reflux L, and maximum enrichment of the more volatile component in the vapor is achieved. सगळ्यात MVC वर जास्त मिळते आपल्याला, प्युरिटी जास्त मिळते प्रोडक्टची, by the successive partial vaporization and condensation. तर vaporization conditions वारंवार होते, frequently होते, by multi-stage contact of the vapors and the liquid. This is the achieved in the single unit. हे एका कॉलम मध्ये मिळते, त्या कॉलमला म्हणतात फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम किंवा रेक्टिफायर म्हणतात किंवा नुसतं कॉलम म्हणतात. लक्षात वेटिंग ऑन नॉट. फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम or a fractionator, it is a cylindrical, just like a packet bed, it is cylindrical shape divided into 2 sections. 2 सेक्शन वर कसं करतो तेवढं तुम्हाला मी सांगणार आहे, आपण थांबायचं. Divided into 2 sections by using series of trays. We are having trays, and tray always we are counting from
टॉप टू बॉटम. ट्रे आपण वरून मोजतो, लक्षात ठेवा. अतिशय महत्वाचं वाक्य आहे. प्राजक्ता टॉप आपण ट्रे आपण कसं मोजायची नेहमी डिस्टिलेशन कॉलम मध्ये प्रतीक वरून खाली. वरचा ट्रे आहे की सगळ्यात वरचा तो ट्रे नंबर 1, त्याच्या खालचा ट्रे 2. प्रतीक रितेश अतिशय महत्वाचं वाक्य लक्षात ठेवा. इन डिस्टिलेशन कॉलम ऑलवेज वी आर काउंटिंग ट्रेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉपमोस्ट ट्रे इज ट्रे नंबर 1, नेक्स्ट 2, 3 and so on. This number of trays we are showing by small n or capital N. आपण स्मॉल n किंवा कॅपिटल n दाखवतो, लक्षात ठेवा. नंबर ऑफ ट्रे आपण n कॅपिटल N जास्त कॉमनली किंवा स्मॉल n वापरू शकतो. सो nth ट्रे इज n, नेक्स्ट ट्रे इज n plus 1, प्रिव्हियस ट्रे इज n minus 1. हे सगळं लागणार, नोटेशन सगळं लागणार आपल्याला, लक्षात ठेवा. यू आर गेटिंग ऑर नॉट? So it is having just like packed distillation, it is having reboiler at the bottom of the column. It is having condenser, heat exchanger at the top of the columns, just like packed distillation. It works just like packed distillations. On each and every tray, we are having proper liquid depth of the proper liquid pool through which vapor goes up, liquid comes down through the walls, through the holes on the each tray. That liquid get accumulated at the bottom of the column. That liquid we are sending just like packed bed distillation to the reboiler, to the heater. Liquid get heated. Part of liquid after heating, which becomes vapor, that we are recycling to the bottom of distillation column. Bottom of distillation column. Recycle at the bottom. And part we are removing from the heater, reboiler, which is known as residue, shown by W. Its composition is XW. Composition म्हणजे काय? Mole fraction of MVC in W. Mole fraction of MVC, more volatile component, in residue is XW. And W is moles. At top, vapor goes up from top line. It goes to condenser. Condenser म्हणजे काय? कूलर असतोय. After condensation, after cooler, it goes to accumulator. Accumulator तुम्हाला मी काय सांगितलं? एक पसरट भांड असतं. Where we are storing it. From that accumulators part, we are recycling back to the top of the distillation column through control walls वगैरे वापरतो आपण. तिथे control walls वगैरे असतात. ओपन करायला, बंद करायला, gate wall, globe wall, you have studied that. Okay, we are recycling back. Whatever amount of liquid we are recycling back to top of distillation column, L, it must be liquid. Recycle ही liquidच पाहिजे, reflux हा liquidच पाहिजे. That liquid is known as reflux. That liquid is known as reflux. ते लिक्विड आपण जे परत पाठवते टॉप ऑफ डिस्टिलेशन कॉलमला, त्याला लिक्विड म्हणायचं, त्याला लिक्विडला रिफ्लक्स म्हणायचं. अँड इफ दॅट लिक्विड इफ यू डिवाइड बाय डी, डी म्हणजे काय? डिस्टिलेट वी आर कलेक्टिंग ऍट टॉप. तर त्या एल बाय डी म्हणजे काय म्हणायचं? रिफ्लक्स रेशो म्हणायचं. फार महत्वाचं फ्रॅक्शनेशन मध्ये, विच इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॅरा. इफ यू आस्क मी ऑन विच पॅरामीटर प्युरिफिकेशन डिपेंड्स इन रेक्टिफिकेशन, देन माय फर्स्ट आन्सर इज रिफ्लक्स रेशो. रिफ्लक्स रेशो बदलला की प्युरिफिकेशन बदलते डिस्टिलेशन कॉलम. व्हेरी इम्पॉर्टंट इज रिफ्लक्स रेशो, एल बाय डी. एल म्हणजे रिफ्लक्स आणि एल बाय डी म्हणजे काय? रिफ्लक्स रेशो. फ्रॉम दॅट अक्युमुलेटर पार्ट वी आर रिमूव्हिंग थ्रू कंट्रोल वॉल्स, गेट वॉल, ग्लोब वॉल्स. कूलर तरी वापरू शकतो आपण, कारण बऱ्याच वेळा अक्युमुलेटर मध्ये आपण काढतोय की नाही, ते गरम असते, म्हणजे परत कूल करायला पाहिजे ना. ओके, सो फ्रॉम अक्युमुलेटर्स वी कॅन सेंड इट टू कूलर, नेक्स्ट कंडेन्सर. Okay, again which we cool that liquid to normal temperature, and whatever we are getting is the distillate, top product. Distillate D in moles. And mole fraction of MVC. MVC म्हणजे काय? More volatile component in distillate is SD. So you are getting, so very important thing I am telling you, reflux L by D means reflux ratio, and after accumulators to cool the liquid we may have cooler. You are getting or not? Feed, just like packed bed distillations, we are introducing through the pipe. Not exactly at center of column. Center of column ला आपण feed टाकत नाही. It is nearby center of column, depending upon. It is nearby center of column, depending upon design of distillation column. कशी काढायचं, काय काढायचं डिझाइन आपण पुढे शिकणार आहे. But depending upon design of distillation columns, feed is nearby center, not exactly at center. Okay, that we are introducing feed. You're getting or not? Next, very important last point. So due to feed, this column we can divide into two parts. Feed आपण पार्ट पाडतो ना सेंटरच्या जवळपास. पार्ट ऑफ द कॉलम
above feed plate. Part of the column above feed plate. Feed plate वरचा column. Feed plate म्हणजे काय? Plate or tray on which we are introducing feed is known as feed plate. अतिशय महत्वाचं लक्षात ठेवा. माझं प्रत्येक वाक्य महत्वाचं लक्षात ठेवा. A plate or tray or stage on which we are introducing feed is known as feed plate. So part of the column above feed plate. त्या feed plate वरचा column जो आहे, columnचा भाग आहे, निम्मा के निम्म्याहून जास्त कमी जास्त काय असेल, पण feed plate च्या वरचा, that part is known as rectifying section or absorbing section or enrichment section. हे लिहून घ्या, तुम्हाला फार महत्वाचं आहे. वेगवेगळ्या पुस्तकामध्ये राऊत प्रत्येक वेगवेगळं सांगितलंय. त्याला 3 नाव आहेत. इन युअर पेपर sector may use these all the words. In industry you may come across all these 3 words. त्या ट्रेचा feed plate चा वरचा भाग, part of the tray above feed plate is known as either rectifying section or absorbing section or enrichment section. 3 नाव सांगितलं मी, लिहून घ्या. रेक्टिफाईंग सेक्शन, ऍब्झॉर्बिंग सेक्शन किंवा इनरिचमेंट सेक्शन. का त्याला असं म्हणतात मी तुम्हाला नंतर सांगतो. आणि पार्ट ऑफ द कॉलम बिलो फीड प्लेट. पार्ट ऑफ द कॉलम बिलो फीड प्लेट. जस्ट लास्ट 5 मिनिट्स. स्टॉप. 1 वाजता झालाय. थांबतो मी 5 मिनिटं शेवट. पार्ट ऑफ द कॉलम बिलो फीड प्लेट is known as stripping section or exhaust section. त्याला काय म्हणायचं? स्ट्रिपिंग सेक्शन किंवा एक्झॉस्ट सेक्शन म्हणायचं. फार महत्वाचं आहे. दोन्ही वर्ड लिहून घ्या. ऍज बुक चेंजेस, नेम चेंजेस. पार्ट ऑफ द कॉलम बिलो फीड प्लेट इज नोन एज स्ट्रिपिंग सेक्शन और एक्झॉस्ट सेक्शन. व्हाय पार्ट अबव फीड प्लेट इज नोन एज ऍब्झॉर्बिंग सेक्शन? ऍब्सॉर्प्शन टेक प्लेस. कुणाचं कसं होतं आपण डिस्कस करूया नंतर. बिलो फीड प्लेट why it is known as stripping section? Stripping take place. कुणाचं कसं काय डिस्कस करूया आपण. Getting or not? So just for time being, keep in your mind, above section is known as absorption section because absorption of MVC take place above feed plate and stripping of MVC take place below feed plate. That's why that section is known as stripping sections. Hence, the section above the feed plate or tray is called rectifier sections wherein the vapor is washed. तिथं आपण वेपर ऍब्सॉर्ब करतोय, वॉश करतोय. With the motor volatile components, with the liquid return to the columns from the top of the distillation column and the portions below feed plate including feed plate. लक्षात ठेवा. बऱ्याच वेळा कॅम्पसला विचारतात की फीड प्लेट कशामध्ये पकडतात. तर फीड प्लेट ही नेहमी आपण स्ट्रिपिंग सेक्शन मध्ये पकडतो. The portion below feed plate including feed plate is called, त्याला काय म्हणायचं? स्ट्रिपिंग सेक्शन म्हणायचं. Is called stripping section wherein liquid is stripped off. लिक्विड आपण स्ट्रिपिंग, लिक्विड मध्ये आपण स्ट्रिप करतोय. काय स्ट्रिप करतोय? मोर व्होल्टाइल कंपोनेंट्स बाय रायझिंग वेपर. कसं काय होतं आपण डिटेल मध्ये आणखी डिस्कस करूया आपण, पण एवढं तुम्ही टाइमिंग लक्षात ठेवा. बाय रायझिंग वेपर through the perforated trays. So gas liquid contacting device is there where the gas, vapors and liquids are brought into intimate contacts for the mass transfer to occur on each and every tray. You are getting or not? So like here we are having vapors are generated in reboilers. Generally reboiler is steam heated. Reboiler steam ने heat केलेला असतोय and are fed to the bottom of the column. So in distillation column, just like packaged distillation, we are having reflux at bottom also and reflux at top also. But most important is reflux at top. Liquid removed from the fractionators rich in less volatile component is called bottom product. आपण जो खालून प्रोडक्ट करतो त्याला काय म्हणायचं? बॉटम प्रोडक्ट म्हणायला लागतं. You're getting or not? And we are removing from top is known as top products, which is also known as distillate. You're getting or not? The part of the condensed liquid returning to top of the column is called reflux. So liquid तुम्हाला सगळं पाहिजे तुम्हाला मी सगळं सांगितलंय. This is all about the fractionating column or distillation column. If you ask me why this distillation column is very common in the chemical industry, advantage number 1, purity of product is very high.
reflux. Advantage number 2, it is continuous operations. So loading, unloading problem is less. Number 3, manpower required is less. कारण loading, unloading करायच लागत नाही ना, manpower required is less. Next, it is continuous operations, so control over the operation is more. Next, quality of the product is more. नुसतं क्वालिटी चांगली मिळते असं नाही, भरपूर मिळते असं नाही. So quality of product is also very good. Quality of the product we can change, we can control very easily by changing reflux. Okay, that are the advantage. Next, this continuous distillation we can use for high feed ratio. जे फीड अतिशय जास्त असतं लक्षात ठेवा. त्यामुळं इन ऑल बिगर केमिकल इंडस्ट्रीज, ॲग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, आरसीएफ, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, ओके, वी आर युजिंग continuous distillation, fractionation or rectification. कारण we can handle large amount of feed, large amount of liquid here, and that's why we can use this for the large amount of distillation, and that's why this distillation type is very common in chemical industry. मला विचारलं तर 90% इंडस्ट्रीमध्ये हेच वापरतात, 5-6% इंडस्ट्रीमध्ये पॅकेटेड डिस्टिलेशन वापरतात, आणि बाकी 2-3% मध्ये बाकीचे टाइप्स असतात. लक्षात ठेवा. For your syllabus, which topic is very important? This type is very important, followed by backed distillation. Last very important, material balance I will cover and I will stop. So what is the material balance? What I told, feed is F, its mole fraction is XF, top product is distillate D, its mole fraction is XD, bottom product, which is also known as residue, W, and its mole fraction is XW. Okay, so overall material balance is equal to, just like simple distillation, F is equal to D plus W. Material balance starts from input is equal to output na. So what is the input? Only one input na, F. And what are the outputs? D and W. So F is equal to D plus W. That is the overall material balance we require to solve the examples for fractionating columns. And what is the material balance for MVC? More volatile component. F except is equal to DXD plus WXW. This is the material balance for more volatile component. So finally, I will conclude this lecture, 2 hour lectures, with material balance. Overall material balance is equal to F feed is equal to distillate plus residue. F except is equal to DXD plus WXW. That is, and reflux is L, and reflux ratio capital R. Reflux ratio we are always showing by capital R is equal to L by D. This reflux ratio is known as external reflux ratio. तेवढे 1-2 मिनिटांमध्ये मी डिस्कस करतो आणि मी थांबतो. बघा, तुम्हाला कॅम्पसला वगैरे विचारतात, हे मुलांना माहित नाही, कुठल्या पुस्तकात दिलेलं नाहीये. इट इज फ्रॉम बीके दत्ता बुक, सुदर्शन. एल बाय डी म्हणजे मी तुम्हाला काय सांगितलं, रिफ्लक्स रेशो, पण त्याला एक्झॅक्टली काय म्हणायचं, एक्सटर्नल रिफ्लक्स रेशो. डी हा बाहेरच आहे ना, कॉलमच्या बाहेर आहे ना, म्हणून त्याला म्हणायचं एक्सटर्नल रिफ्लक्स रेशो. मग इंटरनल रिफ्लक्स रेशो म्हणजे काय, एल बाय व्ही. फ्रॉम at top of the distillation column we are getting vapor na, that vapor goes to condenser na. If we take L by V, L ला आपण V न भागलं, V म्हणजे काय, vapors at top of the distillation column, then that ratio is known as, L by V is known as internal reflux ratio. बघा 3 टाइप्स आहेत. मोस्ट कॉमन इज L by D, external reflux ratio. Second I told just now is the L by V. V म्हणजे काय, vapor going up from top of the distillation column before condenser. And last L by F. L म्हणजे जे लिक्विड आहे तसंच, F म्हणजे काय, फीड टू डिस्टिलेशन कॉलम. So that is known as feed reflux ratio. So final conclusion, in distillation column very common is L by D, which is known as external reflux ratio, but we are also having another 2 ratios reflux ratio. Number 2 is L by V, which is known as internal reflux ratio, which is rarely used. And number 3 is L by F, which is very rarely used, which is known as feed reflux ratio. But in 99% cases in distillation column for design we are using L by D, which is known as external reflux ratio. आपण थांबूया इथं. So I have covered construction, working, overall material balance of fractionating column, continuous distillation column, which is also known as rectification. हे सगळं संपलं, theoretical भाग संपलाय. Now remaining topics of this first chapter, after which I will take test. मी टेस्ट घेणार आहे. आज किती सरांनी घेतली, तसेच मी quiz.com की कशावर मी टेस्ट घेईन. तर मी आता अभ्यास करायला लागलोय मी आता आजपासूनच. ओके, 20 मार्काची घेणार आहे, फक्त 20 क्वेश्चन्स असणार आहेत, आणि ओनली फ्रॉम डिस्टिलेशन. पण हा चॅप्टर संपल्यानंतर मी घेणार आहे. चॅप्टरची थिअरी संपली की थेरॉटिकल प्रश्न असतील,
मी जे घेतले त्याच्यावर असणार, त्याच्यापेक्षा बाहेर काय असणार. सो 20 ते 25 मार्काची मी टेस्ट घेईन आणि सब्जेक्टिव्ह नसणार, ऑब्जेक्टिव्ह असणार. ओके, पण त्याकरता मला ह्या चॅप्टरची मला थिअरी सगळी संपवली पाहिजे. आणि मी तुम्हाला परत सांगतो, जो मी टॉपिक घेतले त्याच्यावरच असणार, बाकी त्याच्या बाहेर काही नसणार. इज आय एम टेलिंग यू ऑलवेज यूज RC2, यूज टेबॉल अँड रेफर BK दत्ता अँड KD पाटील बस. आणि एक्झाम्पल करता RC5 वापरा, लक्षात ठेवा. सो रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चॅप्टर्स आर, आपला चॅप्टर संपत आलाय. ॲजिओट्रॉपिक डिस्टिलेशन, एक्स्ट्रॅक्टिव्ह डिस्टिलेशन विच आय विल कव्हर सायमल्टेनियसली, कारण ते दोन्ही डिफरन्सच्या स्वरूपामध्ये मी कव्हर करणार आहे. अँड रिॲक्टिव्ह डिस्टिलेशन बस, फॉर विच इज व्हेरी सिम्पलेस्ट. ओके, सो 3 टाइप्स ऑफ रिमेनिंग्स. पण त्याच्या अगोदर डिझाईन ऑफ डिस्टिलेशन का आपल्याला करायचा आहे, तो फार टॉपिक महत्वाचा आहे आणि त्याला मला 2 तास लागतील. डिझाईन ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम, त्यामध्ये फीड लाईन वगैरे आहे, तो टॉपिक महत्वाचा राहिलेला आहे. Okay, in next lecture, first I will cover azeotropic distillation, extractive distillation, theoretical part. Then I will cover reactive distillation, and then I will move to the design of distillation column, because for that I require notes. For that I require PPT or my PDF notes. Okay, I will then upload that notes, and then I will go for all this design of distillation column. And after that I will take test. So to conduct test, I require at least 3 lectures. Okay, so that's why today I have taken extra lecture of mass transfer 2. आज मी 2 तास लेक्चर घेतले, लक्षात. ठीक आहे, मी अटेंडन्स घेतो आणि मी थांबतो. टोटल 53 स्टुडंट्स आर देअर. ऑप्शन कोण कोण बघतो मी, थांबा. अनिकेत निकम एक अब्सेंट आहे. अनिकेत निकम, अभिषेक चव्हाण एक अब्सेंट आहे. सोपान लावरे अब्सेंट, केदार मोपळे. मी त्यांच्या अब्सेंटची जरा फोटो मारून घेतो. आकाश मोहिते पण अब्सेंट. ओंकार जाधव, शिवराज स्वरूप राऊत पण अब्सेंट. मग ठीक. So 53 students are there. Okay, no problem. Okay, so last 2 minutes I will spend for question answering. I think I am audible to you. Yes, any question? अरे मी महत्वाचा भाग घेतलाय आज, लक्षात ठेवा. काय क्वेश्चन असेल तर विचारा मला. एनी क्वेश्चन, यू कॅन आस्क क्वेश्चन इन चॅट बॉक्स. ते तुम्ही मला डायरेक्टली विचारू शकता. यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ, नो प्रॉब्लेम. माय लेक्चर इज ओव्हर नाउ. जस्ट आय विल वेट फॉर 2 minutes. प्रणाली, सुदर्शन, महानावर, महेश, विनेश, आर्या, पूजा, प्रतीक, काय क्वेश्चन नाहीत? Yes, any question? सागर महानावर, नो क्वेश्चन्स. ओंकार गाडगे, नो क्वेश्चन. अंडरस्टूड. आर्या, नो क्वेश्चन्स. आर्या तर क्वेश्चन घेत नाही म्हणजे काय तुम्हाला समजते की नाही कळणार. तर तुम्हाला 100% समजते तर काय कळणार. नो क्वेश्चन्स, नो क्वेश्चन्स. प्रतीक समजलं. अवंतिका, वसुंधरा, सुनील, रितेश, रोहित, ओंकार, आकाश, सगळ्यांना समजलं म्हणतात. काय अजून एक मिनिट, लास्ट 1 minute आय विल वेट. प्रतीक समजलं. आय एम गेटिंग मेसेज इन चॅट बॉक्स. अंडरस्टूड, नो क्वेश्चन्स. Because lecture must be interactive. You must interact with me. Even if you are some questions out of syllabus which are related to distillation, you can ask me. असं काही नाही सिलेबस मला विचारलं पाहिजे. सिलेबसच्या बाहेरचं काय तुमचं असेल, पण डिस्टिलेशन संबंधित जरी असेल तरी सुद्धा तुम्ही मला विचारू शकता. येस, यू कॅन आस्क क्वेश्चन्स. सगळ्यांची मेनी मेसेज आय एम गेटिंग इन चॅट बॉक्स. अंडरस्टूड सर. सुदर्शन मला काल म्हणला 90% कळते, 10% होत नाही, कळत नाही. मग 10% जे कळत नाही ते विचारा ना मला आता. सुदर्शन,
अरे लेक्चर मस्ट बी इंटरॅक्टिव्ह यार. तुम्हाला मी शेवटची 5-10 मिनिटं त्या करता येतं. ओंकार, अंडरस्टूड. येस अंडरस्टूड. नो डाऊट. नो सर. आज एक पण क्वेश्चन नाही. 2 तास लेक्चर घेऊन एक पण क्वेश्चन नाही. नो क्वेश्चन. कॅन आय स्टॉप? थांबू काय? अरे शेवटचं काय? बरं ठीक आहे. साहिल, शिवम उडमाळे, अंडरस्टूड. काय क्वेश्चनच नाही आता. काय आश्चर्य. सगळंच कळते. खरोखर हुशार बोल आहे तुम्ही. कौतुक केलं तुमचं. ठीक आहे, थांबतो मी मग. हा, येस. टेक केअर. थँक्यू. गुड डे. ओके. मेसेज कोणाचा आला होता? मग मेसेज बघतो फक्त. कोणाचा मेसेज आला बघतो. थँक्यू. अंडरस्टूड. ठीक आहे, थांबतो मी. थँक्यू. बाय बाय. गुड डे.